Hi mga mami! So para sa mga solo parent dyan, magkano nga ba ang maximum amount na pwede mo makuha kay SSS for maternity benefits? So I'm using SSS Maternity Benefits Calculator.com, and para sa mga gusto mag-self-compute, punta lang po kayo dito sa site and follow the steps lang. So sa step number 1 natin, ilagay nyo lang kung ano yung member type nyo. So let's say for example, voluntary member. If you have other categories, select nyo lang kung ano yung categories nyo ha. And then for maternity case, we're gonna be doing solo parent. So sa solo parent, mas mahaba yung leave duration niya ng additional 15 days compared to normal delivery and CS delivery, which is 105 days lang. So let's say for example, ang EDD natin is August 2026. I-click nyo lang tong show qualifying period. Kung ano yung EDD nyo, yun yung ilagay nyo dito ha. And then lalabas dito yung qualifying period nyo, which is based dito sa EDD na August. Ang qualifying period niya is April 2025 to March 2026. So kailangan daw yun ito about is 3 months posted contribution para mag-qualify ka. Pero dito kasi sa gagawin natin, i-check natin magkano nga ba yung maximum amount na pwede mong makuha as solo parent. So let's say for example, naka-maximum ka contribution, which is 3,000 per month. By the way, ang kina-calculate ni SSS is yung top 6 highest contribution nyo. So whether kompleto nyo yung 12 months qualifying period nyo na contribution, ang ika-calculate lang dito ni SSS is yung pinaka-highest, 6 na pinaka-highest. So, calculate. Ayan. So, ito yung estimate na pwede mong makuha kay SSS if you are solo parent. If solo parent po ha, may mga requirements po to. Hindi siya basta i-declare nyo lang na solo parent kayo. So, I'll be making another video, continuation nito for the requirements po. Yan. So, mga mamis dyan na need ng extra fund, I have a referral link po dito. I-click nyo lang to. This is for Union Bank Credit Card. Click nyo lang to, madadirect kayo kay Union Bank Credit Card link. Wala po tayong commitment dito ha, whether qualified or not po, pwede po kayong mag-fill up.